awesome wonder. Consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God, His Son not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. I shall cry with shout of acclamation, and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Добрий вечір, дорога церква. Ми дуже раді вас тут бачити, і ми вас приймаємо з відкритими руками. Everyone, hello, we are here and we are happy to welcome you guys to Soul Church. And before we continue on worshiping, let's all bow our heads and pray. Боже, дякую Тобі за цей вечір. Дякую за те, що ми тут всі могли зібратись, Боже. Дякую за те, що ми живі, здорові, за те, що ми тут можемо Тебе прославляти, Боже. Я Тебе прошу, дай нам сили, дай нам мудрості і поможи нам провести час з Тобою. Благослови нас. Амінь. In the
darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from the throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. In the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not faint. By his blood and in his name, in his freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. There is a table filled with the best food. Can you hear the Father calling? There's a set just for you. And at this table, all is forgiven. Trading your chains of bondage for crowns of freedom. All are welcome at the table. There is a place just for
This is the table of new beginnings. His cups are full of love, and it's never ending. And at this table, there are no orphans, just a loving Father and His sons and daughters. All are welcome at the table. There is a place just for you. No condemnation at the table. There is a place just for you. All are welcome at the table. There is a place just for you. No condemnation at the table. There is a place just for you. Just for you. This is the start of your new life. All are welcome at the table. There is a place just for you. No condemnation at this table. There is a place just for you. There is a place just for you. All right, thank you, worship team. All right, guys, before we all take a seat for the announcements, look to your left, look to your right, look behind you. Welcome, everyone. Give them a good handshake. All right, you guys can all take a seat. I'm just gonna be going over a couple of announcements that we have over this week. So before we do start, we would just like to welcome you guys. Anyone who's here for the first time, we are very happy to see you guys here, and we hope that you stay after our service for Soul Lounge, where we can all fellowship together. So, to begin, we have the food drive. The food drive is for us to serve our local communities during the next fall season. For the next 2 Sundays, you guys can all bring non-perishable foods to our evening services, where we will have volunteers who will accept and organize your donations. This is our chance to show our community of Orangevale that we love them and we care about our city. Going on next, we are going to have Open Campus. We have been having it for the past couple of weeks. Open Campus is from our youth team for our youth to come to church. We have it from 6:30 to 9. We have sports, we have coffee, we have games, movies, and etc. A bunch of other stuff. So we would like to invite you, youth, anyone here, we would love to see you there. Moving on, next, we're gonna have the Attitude Conference. I know you guys have heard about this pretty often. It's going to be October 14th
through the 16th. We're going to have great speakers. Registration is required. So please go visit our website or our Soul Church app and you can register there. We're going to have a Soul Lounge after church. If you're here for the first time, Soul Lounge is a way for us to make you guys feel more welcome, more at home. We have food out there. We have coffee out there, lounge areas, just for you guys after church to come, get together, and fellowship. And we also, right before finishing off, one of our ministries in church is offering. So the way we can support all of this, the soul lounges, the open campuses, this is all through you guys, through your guys' donations. You can donate 3 ways to Soul Church. You could either do it in person. У нас є скарбничка, ззаді там main hall. We do have a bucket where you could just drop your donations down. Also, you could do it online on our website. And the last way is going to be text message. Text the number over there and you'll be able to donate. And that's it for announcements. Thank you guys. I really appreciate your time. Right now, I would like to invite our speaker of the night, Alex Palamarchyk and Bogdan Demchik. Всім привіт. Мене Hello, звати everyone. Саша. І знаєте, що приємно, коли ти бачиш ребят, які виходять сюди і розмовляють гарно англійською мовою, і коли вони роблять помилки, це так приємно. He said he's glad to see all of you guys and he's hoping that I mess up, but I'm gonna... Я не про те, я про Аліка тільки що говорив. Okay. Але знаєте, що приємно, коли вони стають молитися, вони моляться українською When they're praying, they start praying in чи Ukrainian російською. or Russian. Мені кажеться, цей момент, коли в Біблії написано «настав юношу на початку дороги його, і він не схибить в кінці». Тобто те, що ми заложуємо вдома, батьки біля кроваті, там, коли ми лягаємо спати, в цей момент залишається в них, і навіть вони моляться і переключаються на український. It kind of reminds me of a moment when the Bible says that whatever you put into the children at a young age, you will instill in them, and even at a later age, they will still have that with them. So kind of at a young age, when they start praying in Ukrainian or Russian, even when they get older, that remains with them. Дуже приємно, коли ми, люди віруючі, ми починаємо день, якусь працю чи наше служіння з молитви. It's very pleasant when we as Christians, we start our day off with prayer. І зараз прийшло повідомлення, що Рома Нудл, який грає в нас в бенді, його тут сьогодні немає, його мама попала в лікарню і він просить молитися за неї. Тому я запрошую вас піднятися на ноги. We just received notification that one of our band members, Roman Noodles, as he goes by, his mom is now in the hospital. Please stand with us as we pray for her. Давайте помолимося. Боже, ми дякуємо Тобі за чудовий вечір. Він є приємний для нас, тому що ми знаходимося в безпеці, ми знаходимося разом з нашими друзями, з сім'єю, і ми можемо прославляти Твоє ім'я. Але Ти бачиш зараз Рому, його маму, що вони переживають, їхня сім'я, ми просимо Твого благословіння. Будь врачем для неї, Боже, ісцели її, допоможи, Боже, і поблагослови сьогоднішній вечір, хід служіння, проповідь. Все віряємо в Твої руки і просимо Твого благословіння, наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Займайте, будь ласка, свої місця. Please take your seats. Ви знаєте, наше життя, воно наскільки комфортне, наскільки воно устроєне в нас, що ми привикли до всього. You know, our lives are set up in such a way that we often get very comfortable in the way that things are. Ми навчилися вимірювати час. We have learned to measure time, Вимірюємо якісь речі, вагу. weigh things on a scale, for example. Речі, які виходять на ринок, ми оцінюємо якось валютою. Things that go onto the market, we start to evaluate their worth, the cost of it. Ми вимірюємо кількість, якість, швидкість. We measure the quantity, the quality, the speed of it. І для всього цього в нас є якісь пристрої, які допомагають нам цьому. And for all this, we have various tools or instruments to help us measure. Готуючись до сьогоднішньої проповіді, в моєму серці зародилася така думка про одну річ, яку використовуємо ми, кожен із нас. Preparing for this message tonight, a certain thing came to mind that we all use every single day. Воно є зараз з нами тут, тому ви можете викрикувати, якщо ви догадалися, про що це. We have it here with us, so if you have any guesses, feel free to shout them out at Воно є в us. наших будинках.
It's in our homes. воно є в лікарнях, It's in the hospital. воно є в аптеках. It's in the pharmacy. Повари використовуються на кухні. Cooks often use it in a kitchen. Ми використовуємо це, можете говорити, в лабораторіях різних. We use it in a laboratory. Хто має в Gym Pass? Who has a pass to the gym? Ви використовуєте, скорше всього, я не був в джимі, просто я надіюсь, що там це You є. definitely use this, and Sonia claims he's never stepped on one. Oh, I just gave it away. Because he never had a need for it. Як ви думаєте, що це? Скейл, вага. Да, та ж трак-драйвери використовуються. Да? Тракісти. Even truck drivers often use these scales. Сьогодні я завітав перший раз в унікальний магазин. For the first time today, I happened to visit a unique store. Я пізніше вам можу дати адрес, хто зацікавлений, це був музей. Whoever's interested, I can get you the address later. It was a museum. Це був великий ангар, великий зал, де було багато кімнат, в яких ти міг знайти просто багато антиквару. It was a big hangar with a lot of different rooms and had a lot of cool things. І цю вагу я придбав там. And this scale I purchased there. Вона дуже гарно виглядає, It's pretty, але ціль її показати правильну вагу. but the point of it, the purpose of it, is to show the accurate weight of something. Хто використовує з вас вагу? Who here uses a weight or a scale? Особливо, I'm коли sorry. ви хочете похудати, ви її дуже, не таку, а іншу. Да? Especially when you're trying to lose weight, maybe not something like this, but Що ви очікуєте, коли ви її використовуєте? what are you expecting when you're using this? Що вона покаже правильний результат. That it's showing the right result. Ви знаєте, це як чоловіки, коли вони проходять, ідучи в зібрання чи на роботу, проходячи коло зеркала, їхня реакція приблизно така. It's similar to when men are getting ready to go to church, they're walking past a mirror, and this is their reaction. Приходимо коло зеркала, улыбнулися, все, зуби на місці, волос є, ми просто ідеальні, і ушли. They approach the mirror, they see that their teeth are still in place, their hair looks decent, and they're happy, they're good to go. Але коли жінка проходить коло зеркала, But when a woman walks past a mirror, в неї зовсім друга реакція. she has a complete different reaction. Треба покраситись, треба щось то зробити, то, і там набагато більше часу вбивається. She starts thinking of things she can paint or adjust. She spends more time in front of it. Коли ми маємо, кожен з нас має в собі якусь вагу, Every single one of us has a scale inside of us. і ми щось з чимось порівнюємо, удосконалюємо, чи хочемо удосконалити. And certain things we weigh, we compare, and things we want to maybe improve upon. В нас, славян, є така поговорка, ми зустрічаємо по одежці, There is a saying in the Russian Slavic community, one more time. зустрічаємо по одежці, we meet people, We meet people based off of their clothing а прощаємося як? and say goodbye По уму. based Для- off of their mind. Для того, щоб прощатися, нам треба провести з цією людиною якийсь час. To say goodbye, we have to spend some time with them. Щоб зрозуміти, на якому вона в левелі, який в неї IQ, чи чим вона дихає, нам потрібно поспілкуватися з нею. To understand their IQ level or whatever's going on up here, you have to spend some time with them. Час дає результат, який ми можемо потім оцінити. Time shows or reveals the truth of what's inside someone, that we can see the result after the fact. Коли людина молода, вас є тут багато, ви йдете в коледж, ви йдете в якусь академію, ви проводите там певний період часу. A lot of the young people here, when you're going to school, college, university, you spend a lot of time there. І є різниця від того, коли ви стартанули цей коледж і коли ви його закінчили. And there's a big difference in you from the point of when you start and then when you finish. Але ми, люди, нам хочеться отримати результат зразу. Подивились в зеркало, побачили себе самими кращими і пішли далі. But we want to see the results immediately. We want to look in the mirror, see something better, and just move on. Згадайте створення світу. Let's recall the creation of earth. Бог сказав слово, і з'явилося, не знаю, вода, зорі, небо. God said a word, and then the oceans, the waters, the skies were all created. Це було миттєво, Бог сказав, і це сталося. It was instant. God said it, and it happened so. Ми хочемо деколи отримати миттєвий результат, але його немає. We often want instant results, but it doesn't happen that way. Згадайте Мойсея, він взяв палку, вдарив по скалі і пішла жива вода. Let's recall Moses. He took a staff or a big piece of wood, and he struck the cliff, and water came out from it. Деколи нам хочеться бути в цьому такому, що ми сказали, і щось зразу відбулося. We often wish that it was so that we said it and it happened. Ми привикли до фестфуда, ми привикли до фест Amazon Delivery. Тобто ми живемо в швидкості, ми живемо і стараємося все, що було одразу. We've become accustomed or used to things being instant fast food, Amazon Prime, things getting delivered to us right here, right now. І ми хочемо, коли ми ставимо щось на вагу, щоб воно показало нам зразу результат.
And we wish that when we put things on a scale, it gives us the right result. Ми поговоримо про декілька притч, які записані в Біблії, які допоможуть нам більше, може, розібратися і допомогти нам, яка вага є в нас і до чого Бог нас призиває. We're going to read a couple passages here in the Bible that are going to illustrate this for us. Ми поговоримо про притчу про немилосердного боржника. Чи є тут люди, в кого з вас зичили гроші? Has anyone here, raise your hand if anyone's ever borrowed money from you? Просто хочемо знати, в кого можна позичити. He wants to know who he can borrow money from. А є той, хто зичив. And is there anyone here who's been the lender, who's been given their money out? Я теж відношусь до таких. He's flexing on his monies. В Біблії записано про одного із таких людей історія. The Bible gives us the story of such a man. Написано, що зібрав цар боржників своїх. A king gathered all the people that owed money to him. І серед цих боржників був один боржник, який був винен 10 тисяч талантів. And amongst one of these men was a guy who owned 10,000 talents. Він хотів його призвати і сказав, що буде його сім'я виплачувати. Він хотів всю сім'ю, щоб вони були боржниками, щоб вони працювали на нього. He called this man and he said, I need my money. And he was willing to go as far as to get his family to serve off and pay off that debt. Але цей боржник почав умоляти цього царя, казати, прости мені цей борг, або дай час, і я тобі віддам його. But that borrower, he started bargaining with the lender and he said, please forgive me or just give me some more time. I will pay it back to you. І цар написано простив йому. And it's written that the king forgave him. Але коли він вийшов від царського будинку, коли він пішов, він зустрів боржника, який винен йому всього лиш 100 динаріїв, він почав требувати з нього ці динарії. But when he left that king's residence and he came upon another man who owed him money, and it was a much smaller amount, 100 denarius, he started pressing him to have his money paid back to him. 10 тисяч талантів, 10,000 talents, 100 динарів. 100 denarii. Написано, що він ув'язнив його і сказав, ти будеш рабом, і ти будеш, поки ти не відробиш, ти не вийдеш звідти. He took it, brought that guy that owed him 100, and he said, you're going to work for me, you are now my slave and my servant, until you pay that money back to me. І написано, коли цар дізнався про це, він ув'язнив його, він заставив його сім'ю відпрацьовувати, він простив йому, а той не міг просити мало, набагато менше. And when the king had heard of this, he brought that man who he had forgiven, he brought him back and he said, you will now repay what you owe me, because he saw how he treated another man. Сьогодні ми поговоримо про ту вагу, яка знаходиться в нас. Today we're going to discuss that scale that's within us. Деколи ми думаємо, що ті, кому нам довжні, це просто велика сума. Воно можливо дійсно бути велика. Sometimes we think that when people owe us something, we imagine it to be something so large. Але те, що ми винні комусь, це набагато менше. But when we owe someone, we try to minimize it. It's just something small. В притчі 11 глава, першим віршом записані такі слова. Бо в 11:1. Вага брехлива, Господу огида. Йому приємні точні міри. It is written in Proverbs chapter 11 verse 1, a false balance is an abomination to the Lord, but a just weight is his delight. Знаєте, коли заходиш на базар в Україні чи десь у Львові, я не знаю, в різних моментах, є різна вага. Є така, я не знаю, я думаю, що якщо б ми жили в Одесі, да? Hold on, boss. Some of you who might have been from Ukraine, or if you've been to like a farmer's market or like just a trading market, you might have seen a scale like this. Якщо б ми жили в Одесі, скоріше всього, там би вираховували якусь рибу, вимірювали, там, не знаю, вагу. If you were in a Ukrainian city on the port, Odessa, you might have seen something like this where they hang fish. В Недобоївцях, може би, яблука міряли. In Nedoboyevci, where they have a lot of orchards, they might be weighing out apples. Більше місць я не знаю просто. He doesn't know any other cities in Ukraine. Я жартую. І ви знаєте, в чому залежність? Деколи в Україні в Farmers, да, пишуть справжня вага, чи вага, яка покаже точну вагу. And whenever you'd see a scale, there'd be a sign nearby that say, this is a true scale, an honest scale. І ми віримо, і ми надіємося, що дійсно вона покаже правильну вагу. And we would take them for the word and trust that it is accurate. І Бог в притчі говорить, що вага брехлива Господу огида. And in Proverbs 11 it says, a false balance is an abomination to the Lord. В стародавна Греція є така богиня Феліка. There is a Greek goddess by the name of Феліка. Felika.
Це богиня правосуддя. She is a goddess of righteousness. Or Її зображують в одній руці з такою вагою, she's holding a scale, а з другої сторони меч в неї. and in her other hand she has a sword. Але цікавий момент, що в неї зав'язані очі. But what's interesting is that her eyes are covered. Коли ми даємо оцінку одному чи іншій якійсь події, Whenever we try to measure something or give something a grade, а ми зазвичай комусь одному чи другому якісь даємо більше, нам хтось, можливо, подобається. we often might not be exactly true with that because we like someone more than the next person. Тому ця Феліка, в неї зав'язані очі. And so that's why it's important that this goddess has her eyes covered. Ми часто щось проникаємось чимось, і ми вникаємо в це і забуваємо про те, що десь, можливо, хтось більше правий чи менше правий. Sometimes we're so caught up in a certain situation that we don't realize that the balance is off. Готуючись до цієї проповіді, Preparing for this message, я згадав одну цікаву історію, яка, мабуть, заклалася в мене з дитинства. he recalls a certain memory from his life, from his Вона childhood. записана Даниїла, 5 глава. In Daniel chapter 5, Тоді, на той час, Вавилонською імперією правив такий цар, як Валтасар. over the kingdom of Israel there was a king that had ruled. His name was Belshazzar. І була така вечірінка, party. And there was a big party in the evening. І ви знаєте, вони святкували не один день, так як ми святкуємо день народження, вони святкували місяцями, тижнями, можливо, навіть роками своє день народження чи якийсь момент. And it was not a one-day party. It was multiple months or sometimes even years. І написано, коли цар сп'янів, And it's written that once the king had become drunk, він сказав своїм слугам, щоб вони принесли золоті і срібряну посуду, які його батько Навуходоносор колись забрав з Єрусалимського храму. he had requested that his servants bring the gold silverware or dishes and plates and pots and pans that his father had once stolen from the Israelites. Згадали цей момент? Do you guys recall this І story? написано, що в той момент Бог почав писати рукою на стіні. It is written that God started writing with his finger on the wall. І ніхто з мудреців, заклиначів, хто там був, вони не могли розгадати надписцю, що означає ця надпись. And none of the king's scholars or advisors were able to interpret that writing. Це записано Даниїла, 5 глава. This is written in Daniel chapter 5. Написано були такі слова: меме, телек, апарсін. Verse 25, and this is the writing that was inscribed, Mene, Tekel, and Parsin. 26-й вірш говорить: порахував мене, і Даниїл тоді виявив ці слова і сказав: порахував Бог царство твоє і покінчив його. And Daniel gives the interpretation, and he says, Mene, God has numbered the days of your kingdom and brought it to an end. Зважений був ти на вазі і знайдений легким. Tekel, you have been weighed in the balances and found wanting. І поділене царство і віддане мідянам та персам. And Paris, your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. Коли людина помирала, язичники, люди, які жили вокруг ізраїльського народу, вони вірили в те, що коли людина вмирає, її діла, її вчинки, добро і зло, воно зважується. Some of the pagans that lived around the Israelites believed that upon the death, all your good deeds and bad deeds were measured on a scale. Те, що ти допомагав, можливо, робив добро, комусь жертвував, допомагав щось, воно було в одній стороні. All the good things you have done, when you had helped someone out, when you had deposited some of your money, that was all on one side, the good side. І те, що ти когось обіжав, можливо, когось обкрадав і робив зло, воно було в іншій стороні. And all the bad you had done, when you had stolen, you had hurt someone, was on the opposite side. І в Даниїла говориться, що Бог сказав царю Валтасару, що ти зважений і найдений легкий. And Daniel tells the king that you have been weighed in your balances and found wanting. Цікаво, що сказав би Бог про нас. It's interesting what God would say about us. Знаєте, коли я перечитував цю главу, написано, в якому цар стані був, коли Бог це зробив. В якому стані був цар, коли Бог зробив цю надпись. It's interesting in what state or what was the king thinking when he saw this writing on the wall. Коли він сп'янів. When he was drunk. Це не було на початку його дороги. This wasn't on the beginning of his road. Коли він починав тільки святкувати зі своїми друзями. At the beginning of the party. Сьогодні хочу в якійсь мірі застережити нас.
In a way, I want to warn you guys. Те, куди ми ходимо, що ми робимо і з ким ми ходимо, The places we go to, the things we do, with whom we go to, воно може потім зупинити нас, як зупинило царя. it could lead to a stopping point the way that the king was stopped. Написано, коли він сп'янів, появилася рука, яка записала, що царство забирається від тебе. Досить. It was when he was drunk, the writing appeared on the wall that said your kingdom is coming to an end. Ще один цар, якого забралося царство, це був Саул. Another king whose kingdom was taken away from him was King Saul. В нього був дуже класний і приклад для, можливо, подражання нам, те, що він приніс саме найкраще для того, щоб віддати в жертву Богу після завоювання. And one of the good examples from his life is one of the things that he did is whenever he would conquer something, he would bring it back as an offering to God. Але чи очікував цього Бог? But was God expecting that from him? Богу потрібно був послух на той момент. God wanted from him obedience. Бог хоче від нас в якійсь мірі послух. God expects of us obedience. Звичайно, йому приємно жертви, які ми приносимо. Of course, it is pleasant for him when we bring him offerings and things for him. Чи це фінансова Whether частина, it's our finances чи це ми допомагаємо, хто не має можливості в чомусь, or in our helping of people that need help чи вчимо, чи участвуємо в якомусь служінні, or in our participation in various ministries. але послух Богу набагато важливіший. But for God, obedience is most important. І написано, що в той час забралося царство від нього. And it's written that the kingdom was taken away from Saul. Ви знаєте, в 17 столітті, коли в Голландії царювало або приходило християнство, In the 17th century in Holland, when Christianity was coming to that country, там була особливо цікава вага. there was a very interesting scale. Вона була досить велика, і там зважували жінок, дівчат. There was a scale that was rather large, and it would measure or weigh women and girls. Всі жінки і дівчата, які мали більше 50 кілограм, All the women that were over 50 kilograms, вони не вважалися відьмами. they were not considered to be witches. Вони не вважалися, що вони мають з'єднання щось з сатаністом. They were good. They had no connection with Satanism. І вони отримали сертифікат про те, що вони є чисті, і вони можуть бути і в церкві, і знаходитися, приходити на базари і іншим цей. They got a certain certificate that said that they were all good. They can go to church, to the markets. Але якщо вони були нижче 50 кілограм, легше, But if they were below 50 kilograms, їх знищували, їх they, спалювали. they were killed. Така була міра на той час, як вони справлялися з тими, хто мали якісь окультичні залежності. And at that time, that's how they measured whether someone had any ties to Satanism. Каїн і Авель, згадайте цей приклад. Cain and Abel, let's remember that. Вони обоє принесли жертву, They both brought an offering to God. але одна жертва була прийнята, а одна відкинута. One of the offerings was accepted, the other was pushed away. Я думаю, сьогодні, якщо запитати, яку жертву приносите ви, If we were to ask you guys today, what offering are you bringing to God? що зважуєте ви, What are you measuring? я думаю, ми б отримали класні відповіді. We would probably get some pretty cool answers. Ми співаємо в бендах, We sing in a band. ми ведемо недільну школу, We are a teacher in Sunday school. ми, можливо, проповідуємо час від часу, We might even preach in church. ведемо малі групи, We host or lead a small участвуємо в group. парасольках. We participate in Ми це все Pasolka. робимо. We do a lot in church. Я знаю, що більшість із нас ми задіяні. I know that most of us here are involved in ministries at church. На прикладах Каїна і Авеля And the example from Cain and Abel, ми бачимо, що Бог дивиться на наше серце. we can see that God looks at the heart. Те, як ми приходимо до цієї жертви, яку ми приносимо. It is how we come to that offering, what's within us. Згадайте, вдовина Лепта було в Новому Заповіті, коли Ісус з учнями стояв у храмі, і багато заможних людей приносили жертву. Let's remember that story where the one widow brought that one coin when many other affluent, 2 coins, when another man or a lot of other rich men were putting a lot more into that offering bucket. Написано, що вона вкинула 2 лепти, Ісус це замітив і сказав своїм учням. It's written that Jesus noticed that she only put in 2 coins. He noticed this and told his disciples. Написано, що вона вкинула більше, ніж кинули ті заможні. And he said to them that she had put in more than all the other rich guys. А люди в храмі, вони відлічали звук монет, коли падало по трубах, і вони знали приблизно, скільки людина вкинула. Within that temple,
there was some sort of tube, and based off of the sound that the coins were making falling down, people were able to determine how much money. Согласіться, ми люди, коли ми бачимо, хто скільки жертвує, ми якось по-другому, можливо, до них відносимося. We can all agree that once we somehow were to find out how much various people, offer at church, we might start to treat them a little bit different. Одного разу після зібрання я знайшов чекову книжку в стульчику. Once after church, I found a checkbook inside the pockets of the chairs you guys І are sitting мені in. стало цікаво, скільки ця людина жертвує і куди вона виписує чеки. It became interesting or curious for me to see Я не знаю, чи how much this person was подивилися би donating. ви в цю чекову книжку. Once more? Я не знаю, чи подивилися би ви в цю чекову I книжку. don't know if you guys were going to look inside, but I did. Ну, я так, як Єва, подивився. Да. But being who he is, he looked inside. Я подивився, скільки ця людина виписує чек на церкву. Бо я теж жертвую через чек. Because he also donates to church through checks, he looked through the checkbook to see how much this person was giving to church. Ви не представляєте, наскільки ця людина виросла в моїх очах. You wouldn't imagine how much this person, my thought of them grew in my mind. Я не знаю, скільки вона заробляє, але я знаю, що вона багато жертвує. And I don't know how much money this person makes, but I know that they give a lot to church. І люди, які знаходились там з Ісусом, учні, інші, фарисеї, книжники, які були там, вони чули по звуку монет, скільки людина кидала. And Jesus, the Pharisees, the disciples, they were all able to hear how many coins were falling into that. І ми бачимо, що приходили заможні люди, які продавали, можливо, якісь свої маєтки, будинки, і вони кидали в храм, і там просто іграли цілі барабани в тих трубах. And a lot of the more affluent, the richer folks, when they were selling some of their belongings, property, they were throwing that money inside, and the coins bouncing off the sides were making music. Але Ісус сказав, що ця вдова, вона кинула найбільше. But Jesus said that this widow gave the most. Бо вона кинула від убоства свого все, що має. Because she gave all that she had from what she had. В Бога є друга вага, по якій Він оцінює нас. There's a different scale through which God measures us. Ми оцінюємо, в чому ми одягнені, в чому ми прийшли. We might measure people or evaluate them based off what they're wearing, how they came here. Як ми виглядаємо, як часто ми ходимо в джимі, як ми себе гарно підтримуємо. Our appearance, whether we work out, take care of our bodies. Бог дивиться на наше серце. But God looks at our heart. Сьогодні такі моменти є, можливо, коли ми щось порівнюємо. Ми думаємо, наприклад, музикальний бенд Practice, так? There are certain things that we evaluate. Let's take, for example, a musical or a worship band, their practice. Окей, ми можемо піти на бенд, чи ми можемо піти на день народження до когось. We can go to the worship band practice, or we can go to a birthday party. І в наш момент, коли ми розуміємо, що бенд буде кожний тиждень, і ми прийдемо не сьогодні, підемо на слідуючий тиждень. And some of that debate within us might be, okay, band practice every single week, but our birthday only happens І once a може ми year. проіграємо цей батл. And maybe in that scale, we might tip it towards the wrong side. Можливо, нас батьки, про те, що говорив сьогодні Паша Черней на ранковій проповіді, говорять нам щось і дають якісь настанови по відношенню якихось друзів чи якихось речей. І вони нас застерігають про щось. And if you were here in the morning, Paul Jireh was sharing his testimony when his parents were cautioning him about his habits, his friends, but he might not have taken that advice. Але потім ми зустрічаємо своїх друзів, можливо, які переважують своєю авторитетністю і своїми знаннями, можливо, наших батьків. But sometimes we meet those friends that just overweigh what our advice our parents gave us, and we just go with them. І ця вага є в нас в різних речах. And we have this scale in various aspects of our life. Вона є в пасторів, вона є в музикантів, вона є в простих рядових членів церкви. It's in your pastor's heart, it's in the musicians, it's in every single one of us. Ця вага зіграла недавно в моєму житті теж велику роль. And this scale played a part in my life recently. 9 місяців тому ми завагітніли і ми очікували мати дитинку. 9 months ago, Sanya and his wife found out that they were having another child. Але рік тому ми отримали від об'єднання, що ми будемо проводити табір в Орегоні. But a year prior to that, they had found out that they were going to be responsible for the youth camp up in Oregon. І на вісах в один і той же самий час стояло, чи я буду тут вдома з сім'єю, чи я буду в Орегоні з командою. And as it was getting closer, the times were aligning. The due date that the child was expected and the camp that was to happen in Oregon. І цілий рік ми майже готувалися до цього проекту, щоб організувати табір в Орегоні. And for the whole year, they were practically preparing for this camp that was to happen. Хто був в цьому таборі? Who was at this camp? Я мав бути там теж.
He was also supposed to be there. Ми дуже раніше, пару місяців до цього, поїхали дивитися на територію. A couple months prior to that, their team had went over there to look at the territory of the camp. Ми заказали дизайн, обдумали дизайн, нарисували дизайн і заказали мерч. They were thinking of various designs for merch and apparel. Ми продумали, хто буде на кухні, ми продумали, хто буде вести біблійні уроки. They were planning out who was supposed to be in the kitchen, who was supposed to be leading the various Bible lessons. І я вже був в предвкушенні цього всього. And Alex himself was in anticipation of this event. Ми командою не раз молилися і постили за цей табір. The team that was planning it was praying for it and fasting for it. Але наближався час, коли моїй дружині також треба було народжувати. And as this camp was approaching, so was the due date of his wife and the baby. Ми зібрали речі з сім'єю, They gathered all the belongings of the family, і ми мали виїжджати командою в середу в обід. and they were supposed to leave Wednesday at lunch to Oregon. І саме в середу моя дружина каже, що я себе щось погано почуваю, давай ми трошки відкладемо, на наступний день виїдемо. And that same day, his wife, Oksana, had said, "Hey, Sanya, I'm feeling a little weird. Let's leave the next day." Моя вага заколебалася. And his scale started shaking. Ну, я думаю, один день в таборі можна пропустити. And he said to himself, I could skip one day in camp. Я помолився, відправив молодь, керівників, хто був, команду, відправили туди, вони по дорозі переписуються, мене це дьоргає. After prayer, he sent off the rest of the team on Wednesday, and he stayed home. Я залишився день, наступний день вона і не рожає, але їй не є краще. The next day, Thursday, the rest of the people were up at camp. His wife's not feeling any better, but not any worse. Я знаю, що через день Вадим вилітає туди, він один із спікерів, я купляю білет, щоб разом полетіти з ним туди на самольоті, вже без сім'ї. And Sanya was supposed to buy a ticket for our pastor Vadim on Friday to fly out, and he was considering to buy one for himself as well. Я купив білет і думаю, ну все, тут моя сім'я, вона в безпечності. Я злітаю туди, 2 дня побуду з молодіжю, проведемо все до кінця і вернуся через 2 дня. And he thought about it, and he bought another ticket for himself. His plan was to go there for just 2 days, make sure his family is safe, and come back. В 5 ранку ми виїжджаємо з Вадимом, моя дружина погано себе почуває ночі. Friday morning, 5 o'clock, he's about to leave to the airport. His wife starts feeling bad. Я беру рюкзак, сідаю в машину, їду за Вадимом, і в дорозі в мене таке серце калатає. He picks up our pastor Vadim, but in his heart, he's feeling uneasy. Класно поїхати з пастором, полетіти туди, побути з молодіжю, але в собі рішення приймаю, ні, мені треба вернутися. Within himself, he starts thinking it would be cool to go to this camp with our pastor, spend some time there, but he ultimately decides that he has to stay home. Я відвожу Вадима в аеропорт і вертаюся додому. He takes Pastor Vadim to the airport, but he comes home. Моя дружина Оксанка думає, що я вже улетів. His wife, Oksana, already thinks that he had flown out. Вона просипається там через 1, через 2 і бачить мене рядом. She wakes up an hour or two later and sees that he is nearby. Для неї це була моя перемога, я думаю. In her eyes, this was a victory for Sanya. Це той момент, коли вага переважила в сторону сім'ї. At that point, the scale tipped toward family. Для когось це можливо було б казати, ну це мелоч, це легко зробити. Звісно, тобі треба лишитися з сім'єю. For some of you here, you might be thinking, that's an easy choice. It's obvious. You should have stayed Але home. у вас є ваша вага, But for you guys, you might have a different scale, де ви определяєте свою вагу. a different situation or moment where you start debating. Чи ви залишитесь з сім'єю, чи ви залишитесь з роботи, чи ви підете служити, чи ви пожертвуєте. To stay with your family, to stay in service, to do something good. Для мене це був період моєї сім'ї. For me, this was a moment of family. Табір відбувся благополучно, багато людей покаялось, всі повернулися живі, здорові. Camp was a success. A lot of people went. A lot of people repented, gave their life to God. Но я здобув сім'ю. But he chose home. He stayed home. Я завжди з сім'єю, ніби я все роблю з сім'ї, ми влажуємо в сім'ю, як кожний батько. Но є момент, коли ми зважуємо себе. Like a lot of fathers and families are very important for us, and we deposit into that. Бог заложив в нас таку вагу. God instilled in us a scale. Перед Богом в нас одна вага, тільки через Ісуса Христа, який є наш Спаситель, який оправдує нас від гріха. In front of God, before God, we only have but one scale, and that is Jesus Christ. Але Бог заложив в нас совість. But God put in us a conscience. Це є наша вага. This is also a scale. Бог залишив в нас друзів, батьків, і вони теж показують нашу вагу. And we also have friends and our parents who also are a scale in a way. Бог дав нам Слово Своє, і це є також вага для нас. God gave us His Word, the Bible, and that's often a scale for us too. Сьогодні в кожного із нас є вага, і я запрошую вас зараз до молитви. And every one of us has a scale, and now I'd like to call us to prayer. Ми будемо прославляти Бога і просити, щоб
коли в нас настане вибір, що поставити на вагу, we're going to pray and ask that in a moment in our lives when we come to that scale, щоб ми вибрали те, що Боже. that we made that right choice, God's choice. Щоб Бог дав нам мудрості зробити правильний крок до Нього. That God gives us wisdom to make the right choice. Я бажаю, щоб те, що ми ставимо на вагу, My hope, my prayer, I guess, is that thing that we put on the scale, щоб воно було благословенням для нашого майбутнього. that it be a blessing to our future. Ми всі хочемо гарні сім'ї, We all want good families, гарну працю в церкві, на роботі. a good job, a good ministry to serve in. Ми завжди хочемо процвітати і бути благословенням для себе і для когось. We always want to be a blessing to ourselves and to those around us. Але настає момент, коли ми повинні зважувати. But we come to moments where there's a scale where we start to debate. Давайте ми помолимося. Let's pray. Боже, ми дякуємо Тобі за чудову можливість бути сьогодні в церкві. Можливо, в нас були можливості піти десь в інше місце, але ми в своїй вазі вибрали бути в церкві, чути про Тебе, робити правильні кроки, щоб наша жертва була від нашого серця, щоб наше те, що ми зважимо, воно було і вказувало на Тебе. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти є наш Бог, і за те, що Ти сильний прощати, очищати, благословляти і приводити до Тебе. Будь центром нашого життя. Дай, щоб все, що ми робимо, чи ми ходимо в джим, чи ми прославляємо Тебе на сцені, ми робили для слави Твоєї. Чи ми ходимо на роботу, чи просто вдома допомагаємо сім'ї, ми робили для слави Твоєї. Ми просимо, щоб дійсно Ти в житті нашому перемагав. Будь возвеличений і прославлений за все наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Я запрошую вас залишатись на ногах і будемо співати. I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean So I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. You are Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content, even in this and every circumstance. You are Jireh, and you are enough. Forever enough, always enough, more than enough. Forever enough, always enough, more than enough. I don't wanna forget how I feel right now on the mountaintop. I can see it so clear what it's all about. So stay by my side when the sun goes down. Don't wanna forget how I feel right now. Oh, Jireh, Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. I will be content, even in this and every circumstance. You are Jireh, you are enough.
chosen. I know who I am. I know what you've spoken. I'm already loved more than I could imagine. And that is enough. Oh, I'm already loved. I'm already chosen. I'm already chosen. I know who I am. I know who I am. I know what you've spoken. I know what you've spoken. I'm already loved. I'm already loved. More than I could imagine. More than I could imagine. That is enough. That is enough. That is enough. You are enough. That is enough. That is enough. You are enough. That is enough. Oh, Jireh, Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. So I will be content in every circumstance. 'Cause I know that Jireh, you are enough. And if he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over every sparrow, how much more does he love you? How much more does he love you? If he dresses the lilies with beauty and splendor, how much more will he clothe you? How much more will he clothe you? If he watches over every sparrow, how much more does he love you? How much more does he love you? Than you ask, think, or imagine, according to his power working in us. It's more than enough. More than you ask, think, or imagine, according to his power working in us. How much more does he love you? How much more does he more than you ask, think, or imagine, according to his power working in us. How much more does he love you? It's more than enough. Jireh, you are enough. Yes, you are. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. All right, thank you everyone for joining us on this evening. Right now, we are all gonna head outside. We have Soul Lounge set up for you guys, and we'll be happy to see you next Sunday. Thank you all for coming, and I hope you guys have a wonderful day.